রোমান প্রজাতন্ত্র প্রায় 1400 বছর ধরে প্রচলিত ছিল। এর প্রথম 2 শতক রাজনৈতিক সুস্থরতা এবং সমৃদ্ধির কারণে এদের রোমান শান্তি যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অক্টেভিয়ানের বিজয়ের পর রোমান সাম্রাজ্যের পরিসর নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়। 4 সালে ক্যালিগুলার হত্যার পর সিনেটে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রেটোরিয়ান দেহরক্ষী বাহিনী ক্লোডিয়াসকে সম্রাট ঘোষণা করে। ক্লোডিয়াসের নেতৃত্বে রোমানরা ব্রিটানিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। অক্টেভিয়ানের পর এটাই ছিল সর্ববৃহৎ রাজ্য বিস্তারের ঘটনা। ক্লোডিয়াসের পরবর্তী সম্রাট নিরো 8 সালে আত্মহত্যা করার পর পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হয়। গৃহযুদ্ধ এবং বিদ্রোহের ইহুদি রোমান যুদ্ধ সময় 4 জন সেনাধ্যক্ষক সম্রাট ঘোষণা করা হয়। 6-9 সালে ভেসপাসিয়ানে বিজয় লাভ করে এবং ফ্লেভিজান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। তার পুত্র পরবর্তী সম্রাট টাইটাসের রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম নির্মাণ করে। টাইটাসের অল্প সময়ের রাজত্বের পর তার ভাই ডোমিটিয়ান রোমান সিংহাস করে এবং দীর্ঘকাল রাজত্বের পর হত্যার বলি হয়। এরপর সিনেট 5 জন সম্রাটকে বাছাই করে। দ্বিতীয় সম্রাট ট্রাজানের শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্য উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। কমরাসা রাজত্বকালে অস্থিরতা আর পতনোন্মুখ গতি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং 192 সালে তাকে হত্যা করা হয় পঞ্চম্রাটের শাসনামলে। এরপর সেপ্টিমাস সেভেরাস হয়। 235 সালে আলেকজান্ডার সেভেরাসের হত্যার পর রোমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং রোমান সিনেটে মাত্র 5-0 বলককে সম্রাট ঘোষণা করে। ডিওক্লেটিয়ানের শাসনকালে দেশ 4 ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি অংশে একজন নির্দিষ্ট শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়, যার ফলস্বরূপ দেশে পুনরায় সুস্থিরতা আসলেও কনস্ট্যান্টাইনের শাসনকালে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে এবং সকল প্রতীক পরাভূত করে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। কনস্ট্যান্টাইন রোমান রাজধানী বাইজেন্টাইনে স্থানান্তর করেন এবং তার সম্মানার্থে কনস্ট্যান্টিনোপল হিসেবে জায়গার নতুন নামকরণ করা হয়। নগরীর পতন আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি ছিল প্রাচ্যের রাজধানী। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এটা গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বিশ্বের এক অগ্রণী শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সংযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট প্রথম থিওডসিয়া মৃত্যুর পর ক্ষমতার অপব্যবহার, গৃহযুদ্ধ, বহিরাগ্রাসন, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ইত্যাদি কারণে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পায় বলে মনে করা হয়। রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার সবথেকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। এটি ছিল প্রাচীন কালের এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যসমূহের একটি। ট্রাজানের সময়কালে এর আয়তন ছিল 5-0 লাখ বর্গ কিলোমিটার, 2 যা 2-1 শতকের 4-8টি জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্যায়ের 6-7 এবং প্রায় 7 কোটি লোকের বসবাস ছিল, যা তৎকালীন বিশ্ব জনসংখ্যার 2-1 ধারণ করছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্বে ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আবিষ্কার, স্থাপত্য, দর্শন, আইন এবং সরকার গঠনের বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছিল। রোমান প্রজাতন্ত্র লাতিন ভাষায় রেসপাবলিকা রোমানা, ইতালীয় ভাষায় রিপাবলিকা রোমানা, ইংরেজি ভাষায় রোমান রিপাবলিক বলতে আনুমানিক 509 থেকে 27 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্বশীল একটি প্রজাতন্ত্রকে বোঝায়, যার রাজধানী ছিল রোম নগরী। রোমে প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সভ্যতার সরকার পরিচালিত হতো। 508 খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান রাজতন্ত্র উৎখাতের পর একটি সিনেটের উপদেশে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত 2 জন কনসালের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। একেই বলা যায় প্রজাতন্ত্রের সূচনা। ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং বিশ্লেষণ ও ভারসাম্যের নীতির উপর ভিত্তি করে শীঘ্রই একটি সংবিধান গড়ে ওঠে। খুব বেশি জরুরি অবস্থা দেখা না দিলে সকল সরকারি কর্মকর্তা মাত্র 1 বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন, যাতে কোনো একজন ব্যক্তি জনগণকে বেশি প্রভাবিত করে ফেলতে না পারে। Rome had begun expanding shortly after the founding of the Roman Republic in the 6th century BC, though not outside the Italian peninsula until the 3rd century BC. Thus, it was an empire, a great power, long before it had an emperor. 20. The Republic was not a nation-state in the modern sense, but a network of self-ruled towns, with varying degrees of independence from the Senate, and provinces administered by military commanders. It was governed by annually elected magistrates, Roman consuls above all, in conjunction with the Senate. 21.
The 1st century BC was a time of political and military upheaval, which ultimately led to rule by emperors. 22, 23, 24. The consul's military power rested in the Roman legal concept of imperium, meaning command, though typically in a military sense. 25. Occasionally, successful consuls were given the honorary title imperator, commander. This is the origin of the word emperor, since this title was always bestowed to the early emperors. 26. Rome suffered a long series of internal conflicts, conspiracies, and civil wars from the late 2nd century BC, crisis of the Roman Republic, while greatly extending its power beyond Italy. In 44 BC, Julius Caesar was briefly perpetual dictator before being assassinated. The faction of his assassins was driven from Rome and defeated at the Battle of Philippi in 42 BC by Mark Antony and Caesar's adopted son Octavian. Antony and Octavian's division of the Roman world did not last, and Octavian's forces defeated those of Mark Antony and Cleopatra at the Battle of Actium in 31 BC. In 27 BC the Senate made Octavian princeps, first citizen, with proconsular imperium, thus beginning the Principate, the first epoch of Roman imperial history, usually dated from 27 BC to 284 AD, and gave him the title Augustus, the Venerated. Although the Republic stood in name, Augustus had all meaningful authority. 27. Since his rule began an unprecedented period of peace and prosperity, he was so loved that he came to hold the power of a monarch de facto if not de jure. During the years of his rule, a new constitutional order emerged, in part organically and in part by design, so that, upon his death, this new constitutional order operated as before when Tiberius was accepted as the new emperor. The 200 years that began with Augustus's rule is traditionally regarded as the Pax Romana, Roman peace. The cohesion of the empire was furthered by a degree of social stability and economic prosperity that Rome had never before experienced. Uprisings in the provinces were infrequent and put down mercilessly and swiftly. 28. The success of Augustus in establishing principles of dynastic succession was limited by his outliving a number of talented potential heirs. The Julio-Claudian dynasty lasted for 4 more emperors, Tiberius, Caligula, Claudius, and Nero, before it yielded in 69 AD to the strife-torn year of the 4 emperors, from which Vespasian emerged as victor. Vespasian became the founder of the brief Flavian dynasty, followed by the Nerva-Antonine dynasty, which produced the 5 good emperors, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, and Marcus Aurelius. In the view of contemporary Greek historian Cassius Dio, the accession of Commodus in 180 marked the descent from a kingdom of gold to one of rust and iron. 29. A comment which has led some historians, notably Edward Gibbon, to take Commodus' reign as the beginning of the empire's decline. 31. In 212, during the reign of Caracalla, Roman citizenship was granted to all freeborn inhabitants of the empire. The Severan dynasty was tumultuous, an emperor's reign was ended routinely by his murder or execution, and, following its collapse, the empire was engulfed by the crisis of the 3rd century, a period of invasions, civil strife, economic disorder, and plague. 32. In defining historical epochs, this crisis sometimes marks the transition from classical to late antiquity. Aurelian, r. 270 to 275, stabilized the empire, and Diocletian completed the work of fully restoring it in 285, but rejected the role of princeps and assumed the title of dominus, lord, thus starting the period known as the Dominate. 33. Diocletian's reign brought the empire's most concerted effort against the perceived threat of Christianity, the Great Persecution. Diocletian divided the empire into 4 regions, each ruled by a separate tetrarch. 34. Confident that he fixed the disorder plaguing Rome, he abdicated along with his co-emperor, but the tetrarchy collapsed shortly after. Order was eventually restored by Constantine the Great, who became the first emperor to convert to Christianity, and who established Constantinople as the new capital of the Eastern Empire. During the decades of the Constantinian and Valentinian dynasties, the empire was divided along an east-west axis, with dual power centers in Constantinople and Rome. Julian, who under the influence of his advisor Mardonius attempted to restore classical Roman and Hellenistic religion, only briefly interrupted the succession of Christian emperors.
Theodosius I, the last emperor to rule over both East and West, died in 395 after making Christianity the state. The Western Roman Empire began to disintegrate in the early 5th century. The Romans were successful in fighting off all invaders, most famously Attila, 36, but the empire had assimilated so many Germanic peoples of dubious loyalty to Rome that the empire started to dismember itself. 37. Most chronologies place the end of the Western Roman Empire in 476, when Romulus Augustulus was forced to abdicate to the Germanic warlord Odoacer, 38, 39, 40. Odoacer ended the Western Empire by declaring Zeno sole emperor and placing himself as Zeno's nominal subordinate. In reality, Italy was ruled by Odoacer alone, 38, 39, 41. The Eastern Roman Empire, called the Byzantine Empire by later historians, continued until the reign of Constantine 11 Palaiologos. The last Roman emperor died in battle in 1453 against Mehmed II and his Ottoman forces during the siege of Constantinople. Mehmed II adopted the title of Caesar in an attempt to claim a connection to the empire. 42.